Well, every Tuesday here on Citizen Extra, we take a look at what's happening in the agribusiness sector. And today we want to take a look at coconut farming in Kwale County. Now, experts say that coconut farming or the sector is a sleeping giant, that with the proper focus, it could pump between 13 billion to 25 billion into the economy. Well, we want to take you to Kwale County now, where Nikki Gitonga will be speaking to a coconut farmer to understand the production process, the challenges and the opportunities as well. Nikki, we really look forward to this particular discussion. Go ahead. Well, Wahiga, thank you. As I just said, right now we want to focus on agri-business, especially on the coconut farming, and where I am at Ndugumbeni village. Just behind me are some of the coconut trees or the palm trees that normally the locals here depend on them for their survival. And the village where I am, I'm privileged to be joined by a farmer, famously known as Mama Madafu, is going to tell us more concerning the coconut farming and how it has been a game changer to her life and how she has been able to support her family. And so far, earlier I was able to speak to her, and she said that she has over 100 coconut trees, and out of that she has been able to sustain a family, and in almost a span of 3 months she's always able to harvest over 2,000 coconuts. And maybe we can just have a talk with her to tell us more concerning the business, and even we're also going to demonstrate how one can be able to get that coconut fruit from the coconut tree. Pengine mama, uje tu kwa kifupi alafu tuelezee biashara haswa hii ya mnazi, alafu ule na ambaye ni muangushaji utatangulia utueleze vile mnazi. Pengine utueleze kwa kifupi kwanza unaitwa nani, alafu hii biashara mnazi iko vipi? Kwa jina la kimaarufu naitwa Mama Madafu. Na mimi ni mkazi wa hapa Kilole. Tueleze, je, wewe una minazi mingapi, na je biashara ikoje? Tueleze tu kwa kirefu tu. Kwa ufupi mimi na minazi kama takriban minazi kama 100 ama zaidi. Sasa tueleze, je, hayo 100 zaidi unapata kipato ni vipi? Ni mingapi ambao ukiupata ni yani tueleze tu. Naweza wakati nikiangusha season ikiwa nzuri naweza kupata nazi kama 2,000 ama 2,500. Alafu na je pato, nataka unieleze kama unanipatia story as in kipato vipi, how much do you get hivyo? Wakati season ni nzuri ninio pata nazi, tunauza nazi kwa wageni kama wa Tanzania hivi, wanakuja wanatununia kwa bei nzuri. Ama pia season ikiwa nzuri zaidi, pia hawa wenyeji wetu hapa ununua wakapeleka sokoni Kongowea, na wenye vibanda pia upata nazi uchukua nazi wakapeleka kwenye vibanda vyao. Na wakati biashara pia imenoga kama wakati wa Ramadhani sana, ndio biashara ya nazi huwa inafanya vizuri zaidi. Sasa nataka utueleze, je, hizo wewe kwa hiyo minazi yako 100 ni ngapi wewe unavuna nazi kiasi gani? Na wewe unapata kipato kiasi gani? Na kwa minazi yangu hiyo 100, wakati mvua zimenyesha vizuri huwa napata nazi kama 2,000, 2,500. Na kuna wakati pengine kuna kiangazi inaweza kushuka mpaka nazi 1,000 hata ama 1,500. Tueleze, unaona hapa kuna sijini kwa kifupi tu, unaona kwamba sijini mjukuu wako huyu ama ni nani, ni shughuli gani hapa ambayo yafanya kwa sasa? Kwa sasa hii anafua nazi. Hizi nazi hufuliwa zikawa unaweza kutengezea mchuzi, na pia huzipika tukazitengezea mafuta ya kujipaka, mafuta ya kula pia. Pengine utueleze pengine hiyo process ya kutengeza hiyo mafuta wewe iko vipi? Ni vipi? Unajua mtu hataelewa ni mafuta gani ambayo hasa anatengeneza. Ni mafuta ya nazi, yale ambayo unasikia mafuta ya nazi ndio yanatengenezwa kutokana na hii nazi hii. Kutokana na hii nazi unavunja hino nazi, alafu ile chakula kuna chakula mle ndani. Ungetuvunjia tuone vile inakaa. Pole ndio kama mgonga usa. Sasa haya maji yake pia watu hunywa kama unaweza. Acha nikunywe nione.
Iko tamu sana. Alafu huu weupe huu huu weupe huu ni chakula hichi. Sasa ndio hukunwa, kuna mbuzi. Kuna mbuzi inaitwa greta ambaye huwa ndio yakuna hii, inatoka hiyo chakula mle ndani. Alafu unachuja. Kuna ni dude ambalo laitwa kifumbu, ndio unachujia, inatoka yale yani design ya maziwa. Sasa yale maziwa unaweza kuweka kwa mboga, unaweza kuweka kwa mboga, unaweza pikia samaki, unaweza pikia mboga za majani. Alafu pia unaweza, kabla hujachuja, unaweza kutengeneza mafuta. Ndio unatengeneza mafuta ya kujipaka, ya kunywa. Unaweza kunywa, yale mafuta ni mazuri sana kwa afya. Alafu na mafuta yani mafuta yanatumika kwa njia nyingi. All right, we apologize for our signal challenge. We'll try to take you back to Nikki shortly. But this is what you can do with coconuts if you're interested in getting into coconut farming in terms of agribusiness, and that some of the uses should be coming up on your screen now. 60% of this is coconut farming. The crop can produce over 100 byproducts, and the coconut sector, it is said, according to the Nuts and Oil Crops Directorate in Kenya, the coconut sector can generate over 13 billion Kenya shillings annually if proper focus and attention is given to it. At the moment, it produces anywhere between 2 to 3 billion Kenya shillings annually for the economy. All right, coconut uses, 60% goes to the making of wine, 24% to the making of nuts, brooms as well, and fronds, which are used for roofing and also for cocoa wood as well. All right, coconut farming areas. We thought it just happened in the coast. Then you are wrong. What was formerly Coast Province, parts of Nyanza, Nyanza Province, parts of Western Kenya, Eastern Kenya, and the Rift Valley. So apart from the northern part of this country and Nairobi here, it seems you can pretty much grow coconuts in many areas of Kenya. All right, so as we mentioned once again, in terms of coconut uses, it can be used in the production of wine and oil as well, which is very important. And it's estimated that the amount of oil that Kenya imports, cooking oil, that if we were to be able to ramp up production in the coconut sector, then that oil could come locally from the country. And maybe if we were able to produce surplus, then we could export as well. Nuts, and we've shown you some of the pictures in terms of the nuts production that is happening in that location in Kwale County. Fronds for roofing, and the beauty of the coconut is that it can actually be, every part of the coconut can be used, whether it is the shell, the meat inside the coconut itself, the liquid as well, all that can be used, and in terms of a value addition process to ensure that the farmer gets full benefits. But of course it also depends on the market. Right now at the moment, a lot of farmers, especially within the coast, what was the Coast Province, just sell to their neighbors, or a middleman will come and collect. But in terms of finding larger markets for coconut production or coconut products, then that could be one way to go to ensure that farmers have more options in regards to this. Let's take you back to Kwale County, where Nikki Gitonga will wrap up that interview for us. Nikki, go ahead. Well, thank you. As we're just still talking with Mama Madafu, she was still explaining to us. Maybe now I can just ask her a few of the questions on how the coconut farming or the coconut business is at the coast, and maybe if there are any benefits she's getting out of the coconut farming. Pengine mama, kwa sababu ya muda utuelezee, je, soko likoje, mnauza aje, kuna mapato gani ambayo mnapata ama biashara inaumia tu? Mapato tuwapata kiasi cha haja, manake kuna wakati nazi hii ni kitu cha season. Kuna season, low season na high season. Sasa wakati wa high season
huwa tunapata pesa, tunapata kwa wingi. Lakini wakati mvua zimekata kama hivi, minazi haizai, inakuwa kuna biashara inakuwa ni ya chini sana. Mnauza wapi nazi zenu? Where do you sell? Sana tunategemea Watanzania huo ndio wanakuja kutununulia hapa. Na pia kuna hawa wenyeji pia huchukua nazi hununua nazi wakapeleka Kongoya sokoni. Na mnauza nazi moja ni pesa ngapi pengine? Kwa hapa saa hii huwa tunauza nazi kwa shilingi 15. Na wakati mwingine Watanzania huja wakatuongezea bei kama 16, 17 hivi. Unafikiria je, kama serikali ingeingilia kati uone kwamba wachukulie serious kilimo cha mnazi, je mngepata manufaa zaidi, ama ni yapi unafikiria serikali inafaa ifanye? Serikali ingetusaidia kwa njia moja ama nyingine kwa kuingilia kati, ili watusaidie tuwe tuna soko maalum ambao tunajua mimi nikiangusha nazi zangu 200, mwenzangu aangushe nazi zake 300, ana mahali pa kupeleka na pesa zitakuwa zapatikana. Maana wakati mwingi watu wakopeshwa, pesa hatuletewi, zitapotea. Sasa inabidi tunakaa na kuumia tu. Sasa alafu je, kulikuwa na kampuni ambazo kwa sikija kiokota nazi kuwauzia, zilienda wapi? Ama kampuni bado hatujaziamini sana, manake huwa zaja mara wasikia wameuziana wenyewe kwa wenyewe huko. Kuna kampuni kama 3 hivi zimekuja zikiondoka. Kila tukiona ni kampuni muda wa mwezi tunaambiwa hiyo kampuni imefungwa. Sasa huwa hatuziamini sana. Wahiga, you have just heard from Mama Madafu. According to her, they still don't have a steady market, and they mainly depend on the brokers who sometimes run away with their huge sums of cash, leaving them to languish in poverty. So we just hope the coconut business, the government put more focus on the coconut business, so that the locals here who depend on it can even improve or better their life more. That's all we have from Dogumbeni village here in Kinondo, Kwale County. Thank you, Wahiga. Thank you so much, Nikki Gitonga, for that update. Next time you'll show us how they harvest those coconuts. It's quite an interesting process, and we can do that next time we have a chat with you.